Alright guys, okay, right now let's discuss about skill 21 in Longman TOEFL listening ya, listeningnya Longman TOEFL Longman. Yang bagian listening skill 21 ini lanjutan dari skill 18 sampai 20 kemarin ya, yang 18 sampai 20 sebelumnya. Alright. Ini sekarang draw conclusions about who, what, when, and where. Gambarkan conclusion itu kesimpulan tentang apa nih? Siapa, apa, kapan, di mana. Who, what, when, where ya. Siapa, apa, kapan, dan di mana. Jadi pas kita dengerin bulenya ngomong itu kita harus tahu ini siapa yang ngomong. Siapa itu bukan nama orangnya ya. Tapi ininya, profesinya guys. Kamu belum ngerjain tugas. Mana mau saya nilai? Berarti siapa yang lagi ngomong tuh? Guru. Jangan bergerak, kamu ditangkap. Siapa itu? Polisi. Ya kan? Apalagi? Silakan berbaring ya Pak di situ ya, berbaring akan saya periksa. Berarti dokter kayak gitu-gitu guys ya. Terus what, apa, tentang apa yang akan mereka lakukan dan apa yang mereka bicarakan segala macam. When, tentang kapan. Where, di mana. Pamannya kalau where itu kayak enak banget di pasir ini, menikmati apa sambil memandang apa lautan lepas. Berarti dia lagi di mana? Ya di pantai gitu ya. Gampang ya. Tentang who is talking, who-nya who is talking, siapa yang berbicara, when-nya when does the conversation biasanya ini ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Who is talking, siapa yang biasa ngomong, when does the conversation probably take place, di mana kapan percakapannya probably kemungkinan besar terjadi, where di mana percakapannya terjadi, what is the source of information for the conversation, apa sumber informasi dari percakapannya. Biasanya itu yang muncul ya. Jawab apa pertanyaannya. Coba yang ini ya, tes ya. On the recording you hear, di rekaman kamu akan dengar si cowoknya bilang gini, why do you have so many books? Kenapa kamu bisa punya buku banyak banget ini? Si ceweknya jawab, I need them for my paper on George Washington. Saya memerlukan buku-buku itu untuk tugas saya. Paper itu bisa kertas, bisa tugas ya. Tugas saya untuk ini ya, George Washington. Maksudnya dia lagi ngebahas, tugasnya itu ngebahas tentang George Washington. Siapa itu, Sir? George Washington itu presiden pertama Amerika ya. Do you know how I can check them out? Di mana saya bisa mendapatkannya atau memeriksanya? Si cowoknya jawab, yes, you should go downstairs to the circulation desk and fill out a card for each book. Nah, ya kamu seharusnya pergi downstairs itu turun tangga. Kalau upstairs kan naik tangga ya. Downstairs to the circulation desk itu meja untuk ini minjem buku. Jadi kayak kasirnya perpus lah intinya kayak gitu ya. Dan fill out dan mengisi a card, kartu for each book, di masing-masing buku, untuk masing-masing buku. Nah, who is probably talking? Siapa yang kira-kira lagi ngobrol nih? 2 students, 2 murid ya. What are they? Where are they? Di mana mereka? Ya di perpus ya, in the library. What course are they discussing? Mata kuliah apa atau mata pelajaran apa yang lagi mereka bahas ya? American History, sejarah Amerika. Kenapa kok bisa tahu, Sir, sejarah Amerika? Ya karena ada kata George Washington tadi. Ya pasti sejarah lah. Ngomongin George Washington. Oke, sekarang exercise 21 guys. Coba nanti ada audio percakapan bule ya. Kalian tebak ini ya. Saya artiin dulu. Conversation 1, who is probably talking, siapa yang lagi ngomong. 2 itu di mana percakapannya ya. Terus yang untuk yang di conversation 2, di percakapan 2 ini langsung nanti ya, langsung saya setel langsam, maksudnya tanpa jeda gitu ya. Conversation 2, who is probably talking, siapa yang sedang ngomong. Terus 2, when does, pokoknya kapan percakapannya. Yang ketiga, what is the source of the man's information, sumber dari informasi si cowok. Ya. Yang conversation 3, who is probably talking, siapa sedang ngomong. When does the conversation take place, di kapan percakapannya terjadi. What is the source of the information, sumber informasinya dari mana gitu ya. Apa sumber informasinya. Oke, ready guys ya. Siapin buku dulu, pulpen. Ditebak ya. Baru kita bahas bareng-bareng kalau udah. Oke, ready? 3, 2, 1, and
go. Exercise 21. Listen to the first part of each of the conversations and try to imagine the situation. Then answer the questions in the text. Conversation 1. Listen to the beginning of Conversation 1 and try to imagine the situation. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Number 1. Who is probably talking? Number 2. Where does the conversation take place? Conversation 2. Listen to the beginning of Conversation 2 and try to imagine the situation. Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. Number 1. Who is probably talking? Number 2. When does the conversation take place? Number 3. What is the source of the man's information? Conversation 3. Listen to the beginning of Conversation 3 and try to imagine the situation. Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. Number 1. Who is probably talking? Number 2. When does the conversation take place? Number 3. What is the source of the information? Conversation 1. Listen to the beginning of Conversation 1 and try to imagine the situation. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Number 1. Who is probably talking? Number 2. Where does the conversation take place? Conversation 2. Listen to the beginning of Conversation 2 and try to imagine the situation. Hi, Jack. It's good to see you again.
Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. Number 1. Who is probably talking? Number 2. When does the conversation take place? Number 3. What is the source of the man's information? Conversation 3. Listen to the beginning of Conversation 3 and try to imagine the situation. Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. Number 1. Who is probably talking? Number 2. When does the conversation take place? Number 3. What is the source of the information? Oke, gimana guys? Udah ya, kita bahas bareng-bareng ya. Coba dicek nanti bener apa salah kalian. Oke, tadi percakapannya gini, si naratornya dulu ya ngomongnya. Listen to the beginning of conversation 1. Dengarkan awal dari percakapan 1 and try to imagine the situation, dan cobalah untuk imagine, membayangkan situasinya. Pertama ngomong si cowok, I'm looking for a part-time job on campus. Saya mencari pekerjaan paruh waktu di kampus. Si ceweknya jawab, then you've come to the right place. Kamu datang ke tempat yang tepat. The campus employment office, di kantor kepegawaian kampus, is here, di sini. Just to help students like you find jobs on campus. Yang akan membantumu menemukan pekerjaan di kampus, ya. Jadi, kok bisa kerja di kampus, Sir? Iya, guys. Jadi kalau mahasiswa yang pengen kerja di kampus bisa. Ini di Amerika ya konteksnya, mungkin di Indonesia juga bisa sih. Terus si cowoknya lagi jawab, I'm glad to hear that. Saya senang mendengarnya because I really need to start earning some money. Saya senang mendengarnya karena saya benar-benar butuh untuk mulai earning, mendapatkan uang ya. Nah, pertanyaannya, who is probably talking? Siapa yang lagi ngobrol kira-kira? Jawabannya adalah a student and, ya, seorang murid dan murid lagi. Enggak dong. Yang satunya bukan murid, guys. Yang satunya adalah employment office worker, pekerja kantor kepegawaian kampus, ya. Gitu, guys. Kalau yang nomor 2-nya, where does the conversation take place? Di mana percakapannya? Yaitu yang di kantornya itu, in the campus employment office, di kantor kepegawaian kampus gitu ya. Oke, bener gak? Udah bener? Punya kalian bener apa salah? Oke, percakapan 2 ya. Tadi si naratornya bilang begini, listen to the beginning of conversation 2 and try to imagine the situation. Dengarkan percakapan 2 dan coba untuk membayangkan situasinya. Tadi si cewek ya pertama kali ngomong bilang gini, hey Jack, it's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Hey Jack, senang bertemu denganmu lagi. Kamu siap nggak mulai berbisnis lagi setelah spring musim semi, libur musim semi.
Si cowoknya jawab, not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? Enggak sih, maksudnya enggak siap kerja dia ya. Tapi saya kira saya enggak punya pilihan kan. And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Dan kayaknya ini sulit bagiku untuk kerja lagi karena saya barusan ini ya mengalami liburan yang sangat fantastic, keren banget. Si ceweknya jawab, really, what did you do? Beneran, kamu ngapain aja? Si cowoknya jawab, I went kayaking on Klamath River. Saya pergi main kayak ya, kayak itu perahu kecil itu ya. Di Klamath River. Klamath River itu adalah sungai Klamath. Oke, pertanyaannya adalah nomor 1, who is probably talking? Siapa yang lagi ngomong? Jawabannya adalah 2 students, bisa. 2 workers, bisa. Loh, yang benar yang mana, Sir? Ya bisa guys, 2 siapapun bisa, 2 pengamen juga bisa, 2 montir juga bisa, 2 murid juga bisa. Pokoknya 2 orang yang kerjanya itu sama atau setara. Maksudnya kerjanya sama, maksudnya mereka ya satunya murid lagi, satunya pebisnis juga, satunya pekerja, pegawai kantoran juga. Soal tadi kata ini guys, ada kata are you ready to get down to business? Kamu siap get down to business, itu mulai bisnis, itu mulai berurusan guys, mulai urusan lagi, urusan seperti hari-hari biasanya gitu loh guys. Bukan, nggak selalu bermakna bisnis, harus berbisnis, jual beli saham dan segala yang kalian sering artikan bisnis itu. Bukan, bisnis itu artinya cuman urusan aja. Bisa aja get down to business itu mulai kerja, mulai sekolah, mulai apa gitu ya, bisa ya. Jadi bebas. Alright, nomor 2-nya, when does the conversation take place? Kapan guys percakapannya terjadi? Ya setelah ya. Setelah spring break, setelah ini, setelah libur musim semi ya. Terus what is the source of the man's information? Sumber ini informasi dari si cowok. Ya. Sumber informasi yang dia tadi kayak enak banget bla 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 bla. Nah, sumber informasinya adalah ya perjalanannya ketika dia ke sana ke Klamath River, ya dia tahu sendiri ya. Berarti jawabannya adalah a trip that he just took. Dari perjalanan yang barusan dia ambil. Oke, sekarang percakapan 3 ya. Si naratornya nanya, listen to the beginning of naratornya ngomong gini, listen to the beginning of conversation 3 and try to imagine the situation. Dengarkan awal percakapan 3 dan cobalah untuk mengimajinasikan situasinya. Si cowok tadi bilang gini, did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. Kamu udah baca artikel yang profesor tugaskan untuk kelas besok? Yeah. It was really interesting, sangat menarik. Si ceweknya jawab, no, not yet. What was it about? Belum sih. Tentang apa ya? Si cowoknya jawab, it was about pollution, tentang polusi. Specifically one kind of pollution called acid rain. Yes, secara spesifik satu jenis polusi yang dinamakan hujan asam, acid rain. Oke, pertanyaannya, who is probably talking? Kira-kira yang lagi ngobrol siapa? 2 students ya, 2 students lagi. Student di sini bisa bermakna mahasiswa ya. Oh iya sir, masa murid kok hujan asam, ini kan sulit. Ya bisa, students itu mahasiswa ataupun murid sekolah biasa. Karena kalau di bahasa Inggrisnya mahasiswa itu juga student guys, gitu. Terus student in university. Terus apa sih ini, was probably talking udah ya. Nomor 2 sekarang, when does the conversation take place? Kapan percakapannya terjadi? Nomor 2 ya, during the semester ya ketika ketika semesternya berjalan ya, ketika lagi pokoknya nggak pas liburan lah, pokoknya pas semesternya lah ya kan. Berarti jawabannya ya sometime during the semester, gitu aja jawabannya. Yang nomor 3-nya, what is the source of the information? Sumber informasinya? Sumber informasinya adalah article ya, an article that
that the man read, right? Yang artikel yang dibaca sama si cowok. Ya, si cowok ya. Bener ya. Oke guys, gitu ya. Oke, jadi di skill ini kita disuruh untuk menggambarkan kesimpulan tentang apa, siapa, kapan, dan di mana ya guys ya. Oke, lanjutin langsung ke ini ya. Ke skill 22 guys. Oke, thank you very much.